Hi there, with you Miss Ala from Creativity Development Center. وياكم مس آلاء من مركز تنمية الإبداع الدولي في العراق. هذا الفيديو هو لشرح الوحدة الثالثة الدرس الثامن اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي. So let's get started. خلي نبدي درسنا. Okay, in the previous lesson بالدرس السابق we had talking about the letter R. حكينا عن حرف ال R, okay. والصوت هذا الحرف اللي هو كان شنو؟ ر. Okay, and we had talking about WH question. حكينا عن أداة الاستفهام How old are you? How old are you? So if I want to ask someone about his age, إذا أريد أسأل الشخص عن عمره, I will say أني أقول How old are you? حتى أسأل في الشخص ما فتاة أو ولد عن عمره أقول له How old are you? Okay, and then he or she will say هو أو هي راح يقولون I'm 6 or I'm 4. Okay, so how old are you means كم عمرك, و I'm 6 or I'm 4 هو الجواب عن هذا السؤال. معناته أنا عمري 6 سنوات أو عمري 4 سنوات. Okay, today we are going to talk about a new letter. اليوم راح نحكي عن حرف جديد which is the letter S. So open your student book. افتحوا كتاب الطالب page 33 صفحة 33 الدرس الثامن. Okay, letter S. What's the sound of this letter? شنو صوت هذا الحرف? And what are the words that start with this letter? شنو الكلمات اللي تبدأ بهذا الحرف? So, in order to know that, let's first listen to the audio of this lesson. حتى نعرف صوت هذا الحرف. How do we read these words? وشلون نقرأ هذه الكلمات؟ خلينا نسمع الأوديو مال هذا الدرس. So listen carefully. And look at the board. Sir, sweet, snake, sun. Sir, sweet, snake, sun. Now listen and say them after me. حنقولهم بعد الأوديو. Sir, sir, sir. Sweet, sweet, sweet. Snake, 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 snake. Sun, 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 sun. sun. Listen and say them again. Sir, sir, sir. Sweet, sweet, sweet. Snake, snake, snake. Sun, sun, sun. So we have already listened to the audio of this lesson. سمعنا قبل شوية الأوديو مال هذا الدرس اللي عرفنا على صوت هذا الحرف اللي هو شنو؟ س. س. S is for what? حرف S الكلمات تبدأ ب شنو هما؟ Sweet. Sweet means حلوة. Snake. Snake means أفعى. Sun. Sun means شمس. Okay, they are all start with the letter S. كل هذين الكلمات يبدأون بحرف الS.
Now let's move to the top in order to know how do we write this letter. خلي نروح هسه نشوف شلون نكتب هذا الحرف. On lines على الأسطر. As we know, we have 4 lines in English. مثل ما نعرف احنا بالكتابة باللغة الإنجليزية عندنا 4 lines 4 أسطر. Let's count them. 1 2 3 and 4. 4 lines. As you can see, capital S and the small s are alike. الأس الكبيرة والأس الصغيرة متشابهات. But لكن the capital S stands on 3 lines. بس الأس الكبيرة تقعد على 3 أسطر. While the small s بينما الأس الصغيرة stands on 2 lines. تقعد على سطرين بس. Okay. The second line and the third line تقعد على السطر الثاني والثالث. Okay. So we start writing this letter. نبدأ كتابة هذا الحرف from this red dot. And then we go to the second line. Finally to the third. وبعدين نروح للسطر الثالث. Okay. مثل ما مأشر لنا السهم. Okay. من النقطة. And then we go to the third line. The same thing for the small s. نفس الشيء بالنسبة للS الصغيرة. We start from this red dot. And then we go with the direction of this arrow. نبدأ ونتجه باتجاه هذا المؤشر to the third line. Let's try to write it together. خلينا نحاول نكتبها سوية. Okay. Let's try to write capital S. Okay. We will start from the first line. Okay. Then we go to the second and then to the third. Cool. Let's try to write small s. خلينا نحاول نكتب small s. Second and the third line. From the second to the third. Cool. What's the sound of this letter? شنو صوت هذا الحرف؟ س. س. S is for what? Sun. Sun. Okay. Let's go back to the student book. خلينا نرجع على كتاب الطالب. The same page. نفس الصفحة. Here we have a picture. هنا عندنا صورة. What can you see? تشوفون. Yes. We can see boys. Okay. 3 boys. And 3 girls. 3 أولاد و3 فتيات. Cool. What else? What can you see? I can see sweets. أشوف حلوى. But how many sweets are there? كم قطعة هنا موجودة؟ Let's count them. خلينا نحسبهم. So let's count these sweets. خلينا نحسبهم. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 sweets. Okay. 8 قطع حلوى. What else? What can you see? I can see a cake here and there. Okay. دا أشوف قطعتين قالبا حلوى. Okay. And I can see here 2 balls, blue ball and a red ball. كرة حمراء و blue ball means كرة زرقاء. What else? What can you see? I can see 2 cards. أشوف كارتات 2. Okay, this one blue and red, and this one is colorful. هذا الكارت هو ملون. Okay, it's red, blue and yellow. Okay, colorful, ملون. Okay, let's listen to the audio in order to know their ages. حتى نعرف أعمار هذول الأطفال خلينا نسمع الأوديو مال هذا listen carefully. Track
56. Listen and point. اسمعوا إيش. I'm 6. I'm 3. I'm 8. I'm 7. I'm 4. I'm 5. Listen again to the audio and point. 56. Listen and point. I'm 6. I'm 3. I'm 8. I'm 7. I'm 4. I'm 5. Okay, what does it mean? نانا واحد سأل هذا الولد قال how old are you? He said I'm 6. So ايش قد عمره? How old is he? He is 6. عمره 6 سنوات. And then they asked this girl, سألوا هذه الفتاة, how old are you? She said, I'm 5. أنا عمري 5 سنوات. Then this boy, how old are you? He said, I'm 8. Then we asked this girl, how old are you? She said, I'm 4. We asked this boy, and he said, I'm 3. And finally this girl, she is 7. Okay, so how old are you? She said, I'm 7. Cool. Now let's move to the activity book. خلي نروح هسه على كتاب الactivity, page 22, lesson 8. Here we have a tracing activity. عندنا تمرين رسم على الأثر. Let's trace small s. خلينا نحاول نرسم على أثر حرف الأس الصغير. Okay, we start from this black dot and then we go in order to complete it. Nice. Let's try the other one. Starting from this dot and then go up. Nice. And you can do them better than me. تقدرون تكتبوهم بطريقة أفضل من عندي. And you have to do the rest. وانتوا تكملون بقية الtracing. Okay, small s. 2. Here we have another tracing. هنا همين عندنا تمرين رسم على الأثر آخر. But here we have numbers. بس هنا عندنا رسم على أثر الأرقام. Before that, قبل هذا, what is Ruby and Ahmed holding? شنو بإيد أحمد وروبي؟ شنو شايلين؟ شنو عندهم؟ What are they holding? Yes, they are holding what? Telephones, okay? عندهم تليفونات, okay? And this is their numbers. هذه أرقامهم, okay? أرقام أحمد and Ruby, okay? So let's trace them. خلينا نكتب على أثرهم, okay? Starting with Ruby. نبدأ من Ruby, okay? So first we have 5, 6, 3, 4, 2, and 1. Nice. Let's do the other. Okay. خلينا نسوي الرقم الثاني همين. What do we have? We have 7, 4, 3, 0, 9, and 9. Nice. Cool. 3. Here we have matching. Okay, هنا عندنا match. هنا عندنا توصيل. We are going to match. هنا راح نوصل
الصورة أو صورة الشي بأول حرف يبدأ من عندها. أوكي، هو حالي أول وحدة مطيني sweet. أوكي، مطيني sweet. Sweet starts with the letter S. Sweet. So we match it with the letter S. What about the rest? بعد الباقيين شلون؟ خلينا نجرب نسوي لهم matching. يلا let's match them together. Okay. So here we have radio. Radio. R. Yes, it starts with the letter R. Radio. Cool. Then we have plane. Plane. P. Okay. Yes, it starts with the letter P. Then we have queen. Queen. Qua. Yes, it starts with the letter Q. Then we have snake. Snake. Yes, it starts with the letter S. Snake. Then we have rabbit. It starts with the letter R. Let's match it with the letter R. Cool. Finally, we have pizza. Pizza. It starts with the letter P. Nice. So, that's it with this lesson today. I hope you find it useful and joyful. See you next time. خلص درسنا اليوم. إن شاء الله تشوفوه حلو وممتع. أشوفكم بالدرس الجاي. باي.